Shall I start now? Still less number of participants. Okay, please let me know that last topic. I think last week we consider your assignment. අපි කලින් දවසේ සාකච්ඡා කරේ ඔයාලගේ පැවරුමට අදාළ කරුණු පාඩම අන්තිම නතර කරේ කොතනද? chapter 3 එක complete කරාද? Don't know the point. Chapter 3 එක complete කරාද? Can you hear me? Also, අහනවා අපි ගිය පාර 3 එක complete කරානේ sir. Okay. Now let's go to that today one chapter number 4 process selection manufacturing. අපි අද කතා කරන්නේ භාණ්ඩයකට අදාළ ක්‍රියාවලිය තෝරා ගැනීම. Then after we design the product, the next step we need to produce the product inside the organization. Therefore we should select the most suitable process. අපි නිෂ්පාදිතයක් නිර්මාණය කලින් පස්සේ එක නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රමයක් මොකක්ද කියන එක තීරණය කරන්න. First we need to design the product. Then after that we should decide how to produce the product. We නිෂ්පාදිතය නිර්මාණය කලින් පස්සේ ඒක නිෂ්පාදනය කරන ආකාරයත් තීරණය කරන්න. ඒ සඳහා අපිට under what are the type of process. Then under this particular topic I'll have to explain type of process, process flow structures, product process metrics, process flow design, then break-even analysis. Break-even analysis. So අපි මේ මාතෘකාවට කතා කරනවා ක්‍රියාවලි වර්ග, ක්‍රියාවලි ප්‍රවාහ ව්‍යුහයන්, process flow structures, product process metrics, නිෂ්පාදිත ක්‍රියාවලි න්‍යාසය, process flow design, ක්‍රියාවලි ප්‍රවාහ නිර්මාණය, final break-even analysis. සමච්ඡේද විශ්ලේෂණය. We use the break-even analysis as a tool to identify the most suitable process. break-even analysis කියන එක භාවිත කරන්නේ tool එකක් උපකරණයක් විදිහට හොඳම ක්‍රියාවලිය තෝරා ගැනීම සඳහා. First, I have to explain that type of process. ක්‍රියාවලි වර්ග ගැන අපි සාකච්ඡා කරමු. You know that the different type of process we can see. First one is a conversion. We call in Sinhala පරිවර්තන කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කියලා අපි කියනවා. As example, iron to steel. පරිවර්තන කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. Then under this particular process, we use the input. We should go via the transformation process to produce the output. Then normally using the final output, difficult to say which type of inputs we use. Because of that, the input is converted as another type of output. Conversion එකේදී අපි කියන පරිවර්තන කිරීමේ ක්‍රියාවලිය යොදා ගන්න යෙදුම ආත්මසින්ම වෙනස් නිමවුමක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා නිමවුම තුලින් එකවරම කෙනෙකුට නොදන්නා කෙනෙකුට මොකද්ද භාවිත කළ යෙදුම කියන එක හඳුනා ගන්න බැරි වෙනවා. That's we call the conversion. The second one, fabrication. Here that using the final output, it's easy to identify what are the inputs we use. මේකදී අපි යොදාගත් යෙදුම මොකද්ද කියන එක පහසෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අවසන් නිමවුම දිහා බලලා. As example, cloth to cloth. අපි රෙදි යෙදුමක් වශයෙන් භාවිත කරලා නිමි ඇඳුම් ලබා ගැනීම තමයි මේකෙදී අවසන් නිමවුම වෙන්නේ. Then assembly. Parts to component. Assembly වලදී වෙන්නේ එකලස් කිරීම කියලා අපි කියන්නේ ද්‍රව්‍ය කොටස් උපාංග එකතු කිරීම තුළින් අවසන් නිෂ්පාදිතය ළඟා කරගන්නේ. We use the assembly line to produce the one particular product. The
each workstation adding parts and components to produce a final product. I think very popular type of process that's we call the assembly. සාමාන්‍යයෙන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අතර ප්‍රසිද්ධ බහුල වශයෙන් භාවිත කරන ක්‍රියාවලිය වර්ගයක් තමයි එකලස් පේලි ක්‍රමය. යම් නිශ්චිත ස්ථානයකින් ආරම්භ කරනවා ද්‍රව්‍ය කොටස් උපාංග එකතු වෙමින් අවසාන නිෂ්පාදිතයේ බිහි කරන විදිහට තමයි මේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රවාහ ව්‍යුහය නැත්නම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සකස් වෙලා තියෙන්නේ. වැඩ මධ්‍යස්ථාන කීපයක් කරහ ගමන් කරලා ද්‍රව්‍ය කොටස් උපාංග එකතු වෙමින් අවසාන නිෂ්පාදිතයේ බිහි කරන විදිහට තමයි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සකස් වෙලා තියෙන්නේ. We call the assembly. As example, the උදාහරණ වශයෙන් auto manufacturing company, some garment factory, toys production company, a lot of electric goods manufacturing company, they use as a type of process. බොහෝ වෙලාවට මෝටර නිෂ්පාදන සමාගම්, ඒ වගේම විදුලි උපකරණ නිෂ්පාදන සමාගම්, ඒ වගේම සෙල්ලම්බඩු නිෂ්පාදන සමාගම්, සමහර garment factory පවා මේ එකලස් පේලි ක්‍රමය තුළ නිෂ්පාදන කාර්ය සිදු වෙනවා. Under this type of process, I include another one is called the testing. The testing is not the main type of the process, but we can't separate testing and the type of process because that if the company is going to produce, they are going to test the material, work in process and final output. Then different the place, then therefore the testing is the not main process, but we use to quality improvement. අපි පරීක්ෂා කිරීම කියන එක ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය වර්ගයක් විදිහට සලකන්නේ නැහැ. හැබැයි ක්‍රියාවලියත් එක්ක සම්බන්ධව තියෙන එකක්. භාවිත කරන යෙදුම් අපි අමුතව වගේ දේවල් පරීක්ෂාට භාජනය කරනවා. නිෂ්පාදනයේදී work in process නොනිමි ද්‍රව්‍ය නිරන්තරයෙන් පරීක්ෂාට භාජනය කරනවා. අවසන් නිමෙවම පරීක්ෂාට භාජනය කරනවා. අපි එහෙම කරන්නේ උදෙක්ම ගුණාත්මක වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා. Therefore, the testing is for the quality of the product. Then process flow structures. Job shop. The process flow structure mean how the organization going to handle their material flow. ක්‍රියාවලි ප්‍රවාහ ව්‍යුහයන් කියලා කියන්නේ කොහොමද ආයතනයක අම්ලෝහයේ ප්‍රවාහය සකස් වෙන්නේ කියන එක තමයි මේ තුල කතා කරන්නේ. First one, job shop at a time produce a low volume but huge varieties. Different varieties. High flexibility, we call this a job shop. කාර්ය නිෂ්පාදනය කියලා කියනවා වරකට සීමිත පරිමාවක නිෂ්පාදනය කරන්නේ. නමුත් නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ වල නම්‍යතාවය කියන එක වැඩි. නම්‍යතාවය කියන එක වැඩි. As example, the commercial printer, they use the job shop method, and also that tailor, birthday cake manufacturer, likewise, some organization at a time they are going to produce a low volume but high flexibility. වරකට සීමිත පරිමාවක නිෂ්පාදනය කරනවා. නමුත් විවිධ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා වලට දාලා විවිධ ස්වරූපයන්ගෙන් නම්‍යතාවය වැඩි කියන්නේ එකයි නිෂ්පාදනයක් සිදු වෙනවා. That's the process flow structure we call job shop. The second one is a batch shop. Compare the job shop, quantity somewhat higher, flexibility is low. We call this a batch production. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ කාණ්ඩ නිෂ්පාදනය. කලින් කිව්ව කාර්ය නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂව පරිමාව ටිකක් වැඩි. නමුත් නම්‍යතාවය කියන එක සාපේක්ෂව අඩුයි. The heavy equipment, heavy machinery, good example, and not commercial printer, the printing shop, we can consider as they use the batch production. The one particular printing company, they are going to produce 10,000 copies or 5,000 copies. Likewise, the quantity is somewhat bigger. Some garment factory use a batch production. Then bakery products is another good example. They are produce somewhat bigger quantity. Then low flexibility. Compare the job shop method.
Third one assembly. Class fairly then compare the job shop and batch production. At a time, produce a mass production, less number of varieties. වරකට නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රමාණය මහා පරිමාණයෙන් නමුත් හදන භාණ්ඩවල නම්‍යතාවය සාපේක්ෂව අඩු පරිමාණකින් තමයි නිෂ්පාදනකාරය වෙන්නේ. අපි ඒක හඳුන්වනවා එකලස් වේලි ක්‍රමය නැත්නම් assembly line. Example, auto manufacturing, small and medium size aircraft manufacturing, some garment factory, toys production, electronic goods manufacturing. Likewise, there are so many examples. එකලස් වේලි ක්‍රමයට අදාළ උදාහරණ මෝටර නිෂ්පාදන සමාගම්, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ගුවන් යාන නිෂ්පාදනය, සෙල්ලම් බඩු නිෂ්පාදනය, විදුලි උපකරණ නිෂ්පාදනය, සමහර garment factory වගේ ආයතන මේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රවාහ ව්‍යුහය තුළ නිෂ්පාදන කාර්ය සිදු වෙනවා. The next one is a continuous flow. Compare the job shop batch production assembly at a time produce a huge volume more than the mass production. That's we call the huge volume. But flexibility is very low. They are going to produce identical product or similar product. අඛණ්ඩ ප්‍රවාහ කියලා අපි කියන්නේ මෙතනදී වරකට හදන පරිමාව අතිවිශාලයි. මේ හදන භාණ්ඩවල නම්‍යතාවය කියන්නේ ඉතාමත් සීමිත ප්‍රමාණයක්. බොහෝ විට limited number of varieties තමයි අපි දකින්නේ. වර්ග එකක් හෝ දෙකක් තමයි බොහෝ විට අපි දකින්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. They produce a identical product, similar product, standardized product under the continuous flow. Then now we can consider the product process matrix. It represents the relationship between process flow structures and volume and flexibility. නිෂ්පාදිත ක්‍රියාවලි න්‍යාසය මෙතුලින් පෙන්වුම් කරන්නේ ක්‍රියාවලි ප්‍රවාහ ව්‍යුහයන් අපිට පේනවා මෙතන මේ මැට්‍රික්ස් එකේ න්‍යාසය තුල වම් අත පැත්ත තියෙනවා. න්‍යාසය උඩින් තියෙනවා volume and flexibility. පරිමාව සහ නම්‍යතාවයේ ස්වභාවය. The first one, low volume, one kind. Low volume, one kind. කියන්නේ වරකට හදන්නේ ඉතාමත් අඩු පරිමාවක්. නමුත් හදන භාණ්ඩ නම්‍යතාවය අතිවිශාලයි. one kind කියලා කිව්වහම එක වර්ගයකින් අඩු සීමිත ප්‍රමාණයක් හදලා නමුත් වර්ග විශාල සංඛ්‍යාවක් හදනවා. There is a highest number of flexibility. I use as example commercial printer. Here you can see. There are example commercial printer. Then multiple products, low volume. Job shop එකට සාපේක්ෂව පරිමාව ටිකක් වැඩි නම් varieties සාපේක්ෂව අඩුයි. I use as example heavy equipment, bakery products likewise. මේකදී පරිමාව සාපේක්ෂව කාර්ය නිෂ්පාදන සාපේක්ෂව ටිකක් වැඩි. නමුත් අඛණ්ඩ ප්‍රවාහ එහෙම නැත්නම් එකලස් වේලි ක්‍රමයට වැඩි පරිමාව අඩු වෙනවා. අපි එකකට සාපේක්ෂව තමයි කියන්නේ. නමුත් නම්‍යතාවය කියන එක කාර්ය නිෂ්පාදනයට වඩා අඩුයි. එකලස් වේලි ක්‍රමයේ සහ අඛණ්ඩ ප්‍රවාහ වලට වඩා නම්‍යතාවය කියන එක වැඩි. උදාහරණ වශයෙන් ගත්තේ heavy equipment, bakery products. Few major products, higher volume. Automobile assembly, we can use as example. Few major products, higher volume means they produce at time mass production, the limited number of varieties. අපි වරකට මහා පරිමාණයේ වූ පරිමාවක් නිෂ්පාදනය කරනවා. නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ නම්‍යතාවය කියන එක සාපේක්ෂ වටේ. උදාහරණ වශයෙන් ගත්තේ මෝටර නිෂ්පාදනය, automobile assembly. Higher volume, higher standardization. වරකට අපි විශාල මහා පරිමාණයට එහාට ගිය පරිමාවක් නිෂ්පාදනය කරනවා.
higher volume. High standardization means we have produced a standardized product, similar product to identical product. No different varieties. අපි හදන්නේ එකම ස්වරූපයක වාණ්ඩ නම්‍යතාවය කියන එක ඉතාමත් අඩුයි. We call that continuous flow. Example, sugar refinery. අකණ්ඩ ප්‍රවාහ වලට උදාහරණ අපිට ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්. Continuous flow. I didn't explain earlier. I think we produce mass production, more than mass production, a limited number of varieties. As example, oil refinery produce only two category, petrol and diesel. The petrol only another two category, 90 to 95, and diesel supply normal likewise. Then sugar refinery, using the sugar cane, they're going to produce the sugar at a time, produce a huge kilogram. They are not run the process for 1 or 2 kilogram. Then there are varieties very less, white color sugar and brown color. අපි මෙතන කිව්වේ අඛණ්ඩ ප්‍රවාහ කියන එකේදී මයිසලෙක් ගොඩක් විස්තර කරේ නැහැ. පරිමාව සාපේක්ෂව මහා පරිමාණයටත් එහාට ගිය පරිමාවක් වරකට නිෂ්පාදනය කරනවා. ඊළඟට ආගන්න නම්‍යතාවය කියන එක ඉතාමත් අඩුයි. සමජාතීය නිෂ්පාදනය තමයි සිදු කරන්නේ. සමජාතීය නිෂ්පාදනය තමයි සිදු කරන්නේ. එතනදී නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පටන් ගන්නයින් පස්සේ නිෂ්පාදනය කරලා අවසන් වෙන තෙක්ම process එක ගමන් කළ යුතු වෙනවා. After we start the production process, until the product is made, we need to run the process. That's we call the continuous flow. Right. Sugar refinery, petroleum, chemical products, then cement manufacturing, polythene bag manufacturing, photo printing. Likewise, there are so many examples. මේකට ගොඩක් උදාහරණ ගන්න පුළුවන්. polythene bag නිෂ්පාදනය, ළඟට සිමෙන්ති නිෂ්පාදනය, බොරතෙල් භාවිතයෙන් කංජ තෙල් නිෂ්පාදනය, beer නිෂ්පාදනය, beer manufacturing, sugar refinery යනාදී විදිහට උදාහරණ රාශියක් ගන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරලා අවසාන වෙන තෙක්ම ගමන් කළ යුතු වෙනවා. Sometimes you have problem that I explained already, that each process flow structures. But again, sometimes you have problem why we are going to talk about under this particular matrix, the subject to the quantity or the volume and flexibility. Actually, the most important advantage of this particular matrix, we have possible to identify how the behavior of the unit cost and flexibility. මෙනියාසි තුලින් අපිට විශේෂම තියෙන වාස්තවයක තත්ත්වය තමයි කොහොමද ඒකක පිරිවැය හැසිරීමෙන් සහ නම්‍යතාවයේ හැසිරීමේ ස්වභාවය හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. Now you can see the job shop batch production, their flexibility very high, and also unit cost also very high. මේ කාර්ය නිෂ්පාදනයේ කාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ ගත්තොත් අපිට පේනවා ඒකක නිෂ්පාදන පිරිවැය සාපේක්ෂව වැඩි. ඒ වගේම නම්‍යතාවය කියන එක වඩාත් ඉහළ. විවිධ ස්වරූපයන්ගේ නිෂ්පාදනය කරනවා. Flexibility high, then unit cost also very high. If you compare the assembly and the continuous flow, flexibility low, then unit cost also very low. අපි ක්ලාස් පේජ් සහ අඛණ්ඩ ප්‍රවාහ ගත්තොත් ඒකක පිරිවැය සාපේක්ෂව අඩුයි. Then unit cost කියන එකත් ඒක තමයි පිරිවැය. Flexibility කියන එකත් සාපේක්ෂව අඩුයි. They are producing identical product, similar product, or standardization product. No different varieties. Now I'm going to explain the process flow design. Process flow design.
ක්‍රියාවලි ප්‍රවාහ නිර්මාණය. ක්‍රියාවලි ප්‍රවාහ නිර්මාණය. The process flow design is represent the whole production process using the symbols. We are going to draw the whole production process using the symbols. We can see where the starting point, what are the tasks to be performed, where the ending point, where the fail point, bottleneck. Likewise, there are so many things. The process flow design, why we are going to concern that? To improve the production process quality. මේ ක්‍රියාවලි ප්‍රවාහ ව්‍යුහය කියලා කියන්නේ ආයතනයක භාණ්ඩ නිෂ්පාදන සමස්ත ක්‍රියාවලිය සංකේත සලකුණු වලින් නිර්මාණය කරනවා. Here you can see definition of process flow design can be defined as a mapping of a specific process that raw material parts and sub-assemblies follow as they move through a plant. සමස්ත නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වා අපි සංකේත සලකුණු වලින් නිර්මාණය කිරීමක් තමයි process flow design එකක් තුළදී සිදු වෙන්නේ. සංකේත සලකුණු වලින් නිර්මාණය කිරීමක්. මේකේ විශේෂත්වය තමයි සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අපිට සංකේත සලකුණු දකින්න පුළුවන්. ඒ අනුව කොතනින්ද නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පටන් ගන්න, කොතනින්ද අවසන් වෙන්නේ, ඒ තුල කළ යුතු කාර්යයන් මොනවාද, ඒ කටයුතු ඉටු කිරීමේදී දුර්වලතා කොහෙද පැන නගින්නේ, ප්‍රමාද වීම කොහෙද ඇති වෙන්නේ, වැරදි තීරණ ගන්න කොහෙද යන ආදී වශයෙන් බොහෝ දේවල් සමස්තයක් වශයෙන් හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. The most common tool to conduct process flow design including assembly drawings, assembly charts and operations and rule sheets. සාමාන්‍යයෙන් විවිධ අපිට සටහන් වලක භාවිත කරන්න පුළුවන් මේ නිර්මාණය සඳහා I would like to use that process flow chart. මම කැමති විශේෂයෙන් කතා කරන්න ක්‍රියාවලි ප්‍රවාහ සටහන process flow chart. Now you can see the example. The process flow chart means whole production process. For the tangible goods, we can draw using the symbols. Where the starting point, what are the tasks to be performed, where the ending point, then we can identify the fail point, bottleneck. Likewise, there are so many things. මේකදී අපි සමස්ත නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සංකේත සලකුණු වලින් නිර්මාණය කරනවා. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ, මොනවද ඒ තුල කළ යුතු කාර්යයන්, කොතනින්ද අවසන් වෙන්නේ, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කටයුතු කිරීමේදී දුර්වලතා මතුවන තැන් මොනවද, ප්‍රමාද වීම වගේ තැන්වලද ඇති වෙන්නේ, වැරදි කළමනාකරන තීරණ ගැනීමක් සිදු වෙනවා මොන වගේ තැනකදී ද කියන කාරණේ තමයි බොහෝ විට මේකෙන් අපි පෙන්වුම් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. Now you can see one example. Assume one particular company going to produce the product. They need to get the material from the supply. භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කරන ආයතනයක් මුලින්ම ඒ නිෂ්පාදන කරතව්‍ය සඳහා අවශ්‍ය යෙදුම් සැපයුම් කරගෙන ලබා ගන්න. Right? Then that's the first step. Then after they get the material from the supplier before used to the material for the production purpose, normally they need to check the material quality. They inspect material for defect. අපි අම්ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා වාදනය කළ වලන ගුණත්වය පිළිබඳව. Then defect found, we can take the decision, return to supplier, or we can take the decision, continue, return to supplier for credit. මෙතනදී මම මේ ක්‍රියාවලි ප්‍රවාසටහන තාමත් කුඩා කොටසක් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. නමුත් you can go to the internet, you can identify any organization and just type the process flow chart images. You can get the different number of process
chart images. This one normally we use to improve the production process quality. Used to improve the production process quality. First step, material received from the customer. Inspect material for the defect. If the defect found, return to supplier for credit, or either you can just continue. Until the product is made, we should draw this one. මේකේ අවසාන නිෂ්පාදිතය භාණ්ඩය හැදිලා එනකම්ම අපි මේ ක්‍රියාවලිය නිර්මාණය කළ යුතු වෙනවා. Okay, now we come to the last part of the topic, break-even analysis. Okay, before that, do you have any questions? කලින් සාකච්ඡා කළේවට අදාළ මොනවා ගැටලු තියෙනවද? Any questions? ඔනහරි තේරුම් ගන්න අපහසු හෝ කලින් සාකච්ඡා කළේවට අදාළ ගැටලු තියෙනවද? Any questions? Do you have any question you understood? I don't know that I require your feedback. මට ඔයාලගේ ප්‍රචාරය දක්වන්න හොඳයි. කරුටි තේරුණාද? මහර ගැටලු තියෙනවද? We talk about especially type of process flow structures, product process metrics, and just explain the break-even analysis. I'm not still talk about break-even analysis in detail. Right, I got the message that it's understood. Now we can talk about the break-even analysis. අපි මේකට කියන්නේ සමච්ඡේද විශ්ලේෂණය. සමච්ඡේද විශ්ලේෂණ. Break-even analysis. The break-even analysis is umbrella term we use to select most suitable process or the machines or the equipment. සමච්ඡේද විශ්ලේෂණය කියන්නේ උපකරණයක්. මේක අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රියාවලිය තෝරගන්න. ඒ වගේම හොඳම උපකරණය තෝරගන්න. යනාදී කාරණා සම්බන්ධ. A standard approach to choosing among alternative process or equipment. මේක ප්‍රමිතගත ප්‍රවේශයක්. අපිට විවිධ alternative process නැත්නම් ක්‍රියාවලි වර්ග සහ equipment භාවිත කරන උපකරණ වලින් මොකද්ද යෝග්‍ය කියන එක තීරණය කරගන්න මේ tool එක භාවිත කරනවා. Model seeks to determine the point in units produced where will start making profit on the process or equipment. මේ උපකරණය හරහා අපිට යම් නිෂ්පාදනයක් සිදු කිරීමේදී ලාභ ලැබීමට පටන් ගන්න කොතනින්ද කියන එක අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. The model seeks to determine the point in units produced where the total revenue and total cost are equal. ඒ විතරක් නෙමෙයි යම් නිෂ්පාදනයක මුළු ආදායමට මුළු වියදම සමානව ස්ථාන පරිමාව ඒකක ප්‍රමාණයක් මේ හරහා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. I'll let explain that using the whiteboard. මම මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. whiteboard එක පාවිච්චි කරලා then මෙතනදී අපි break even analysis කියන එක තමයි යොදාගන්නේ. break even analysis එක යටතේ අපි ගන්න එකක් break even point.
සමච්ඡේද විශ්ලේෂණය තමයි ප්‍රධාන මාතෘකාව. ඒක යටතේ අපිට ගන්න පුළුවන් සමච්ඡේද ලක්ෂය කියන එක. umbrella term එක තමයි break even analysis, the break even point under that. මොකද්ද මේ break even point එක කියලා කියන්නේ? ඉස්සර තුල එක ප්‍රකාශ වෙනවා. Under the break even point, the quantity represent no profit, no loss. යම් පරිමාවක් නිරූපණය කරනවා නම් ලාභයක් හෝ පාඩුවක් නැති. That's the point we call the break even point. Why do we can say the break even point is quantity represent total revenue equal to total cost. Total revenue TR equal to total cost. We call the break even point. How to calculate? The break even point we are going to calculate equal fixed cost divided by contribution. How to calculate the contribution? We can use another formula. Fixed cost divided by contribution, we can calculate the break-even point. Then how to calculate the contribution? අපිට සමච්ඡේද ලක්ෂය හොයන්න පුළුවන් ස්ථාර පිරිවැය දායකත්වයෙන් නැත්නම් දායකයන් බෙදලා දායකයෙ හොයන විදිහ තමයි දැන් අපි කතා කරන්නේ. The contribution we can calculate selling price minus variable cost. විකුණුම් මිලෙන් විචල්්‍ය පිරිවැය අඩු කරපුවාම අපිට ලැබෙනවා දායකයෙ කියන එක. දායකත්වය කියන එක. ස්ථාර පිරිවැය දායකත්වයෙන් බෙදපුවාම අපිට ලැබෙනවා සමච්ඡේද ලක්ෂය. සමච්ඡේද ලක්ෂයේදී අපි දන්නවා ප්‍රස්තාරයෙන් ඇඳලා පෙන්නන්න. සමච්ඡේද ලක්ෂයේදී පරිමාවක් තුල නිරූපණය වෙන යම් පරිමාවක් තුල මුළු ආදායමට මුළු වියදම සමානයි. If you are going to draw the break even point, just draw the total cost line. This we call the TC line. Total cost. Why they start from the not the point of origin. The point of origin, if you start, is mean only the variable cost. But after adding the fixed cost, should we start from more than the zero. The total revenue should we start from point of origin. No quantity we are going to sell, that income zero. That's the total revenue. TR. Total revenue. Then TR equal to TC. TR equal to TC, that particular quantity is represent no profit, no loss. Here we call break-even point. In the break-even point, no profit, no loss. But the organization have possibilities to sell or either produce more than the break-even point. We are possible to earn the profit. මෙතනදී ආදායම වියදමට සමාන වන ලක්ෂය තමයි අපි සමච්ඡේද ලක්ෂය කියන්නේ. සමච්ඡේද ලක්ෂය තුල අපිට ලාභත් නැහැ පාඩුත් නැහැ. මුළු ආදායම මුළු වියදමට සමානයි. මම මෙතන නිල් පාට ඉරකින් ලකුණු කරලා තියෙන පොයින්ට් එකට දාලා තමයි බ්‍රේක් ඉවන් එක එන්නේ. ඊට වඩා වැඩිපුර නිෂ්පාදනය කරන්න හෝ අලෙවි කරන්න පුළුවන් නම් ලාභ ලබන්න පුළුවන්. Then more than the break even point, we can get the profit. The less than the break even point, is create the loss. Then in alabe is create the loss. Alabe yantre. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්ත point එකේ no profit, no loss. That's we call the break even point. This particular point, no profit,
no loss. TR equal to T. Right? තේරුණාද අපි මේක හරි ලේසි මේ විශ්ලේෂණය අපිට සමච්ඡේද විශ්ලේෂණය කියන එක යටතෙන එකක් තමයි සමච්ඡේද විග්‍රහය යටතෙන එකක් තමයි සමච්ඡේද ලක්ෂය කියන එක. සමච්ඡේද ලක්ෂයේදී මුළු ආදායමට මුළු වියදම සමාන වෙනවා. ඒ තුල ලාභත් නැහැ පාඩුත් නැහැ. සමච්ඡේද ලක්ෂයෙන් එහාට නිෂ්පාදනය හෝ අලෙවි කරන්න පුළුවන් නම් ලාභ ලබන්න පටන් ගන්නවා. සමච්ඡේද ලක්ෂයෙන් පහළට නම් අපේ පරිමාව නිරූපණය කරන්නේ ඒ තුල අලාභයක් තමයි ජනිත වෙන්නේ. These are the fundamental, right? I'm sure you understood. මම හිතනවා ඔයාලට සියල්ලට මේක තේරුණාද කියලා. Let's go to that under the first example, under the break-even analysis first example. අපි break-even analysis කරතේ තියෙන පළවෙනි උදාහරණය බලමු. Suppose a manufacturer has identified the following options for obtaining machine part. නිෂ්පාදකෙක් හඳුනාගෙන තියෙන විකල්ප කීපයක් මොකක් සඳහාද යන්ත්‍ර කොටසක් ලබා ගැනීමට අදාළ. Suppose a manufacturer has identified the following option for obtaining a machine part. It can buy the part at 200 rupees per unit. ඒ යන්ත්‍ර කොටස අපිට ඕනනම් පිටතින් මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 200ක් වගේ. It can make the part on a numerically controlled semi-automatic lathe at 75 rupees per unit. එහෙම නැත්නම් ඒ යන්ත්‍ර කොටස අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමයට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා රුපියල් 1කට 75ක පිරිවැයක් යනවා. Or it can make the part on machine center. එහෙම නැත්නම් ඒ යන්ත්‍ර කොටස යන්ත්‍රාගාරය තුල නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. Then cost is 15 rupees per unit. එහෙම කළොත් එකකට යන රුපියල් 15. දැන් පේනවා අපිට පිටින් ගත්තොත් 200ක් අනිවාර්යෙන් දරන්න එක ඒකකයකට. අපි අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමයට හැදුවොත් රුපියල් 75ක් තමයි දරන්න වෙන්නේ එක ඒකකයකට. යන්ත්‍රාගාරය තුල නිෂ්පාදනය කළොත් එක ඒකකයකට රුපියල් 15ක පිළිවෙලක් තමයි දරන්න වෙන්නේ. There is an equivalent fixed cost if item purchase. පිටින් ගත්තොත් ඒකට ස්ථාවර පිළිවෙලක් නැතුව. That's true that we no need to pay that cost of capital. අපි ස්ථාවර පිළිවෙලක් නැ 200යි බාණ්ඩ එකකට ගන්න. But the rest of the part question said a semi-automatic lathe cost 80,000 and machine center cost 200,000 rupees. එතකොට අපි අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමයට නිෂ්පාදනය කරනවා නම් ඒකකයකට රුපියල් ස්ථාවර පිළිවෙල 80000ක් යනවා. අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමයට හදනකොට යන්ත්‍රාගාරය තුල නිෂ්පාදනය වෙනවා නම් රුපියල් 1,02,000ක් ස්ථාවර පිළිවෙල වශයෙන් දරන්න වෙනවා. 1,02,000. The selling price of the product is 300. කොයි ක්‍රමයට හැදුවත් මිලදී ගත්තත් ඒ සඳහා යන පිළිවෙල විකුණු මිල රුපියල් 300යි. පිටතින් මිලදී ගත්තත් අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමයට හැදුවත් ඒ වගේම අපි යන්ත්‍රාගාරය තුල නිෂ්පාදනය කළත් ප්‍රොඩක්ට් එක විකුණන්න පුළුවන් මාකට් ප්‍රයිස් එක රුපියල් 300යි. question එක අහන්නේ select which alternative is the best. මේ අතරින් හොඳම විකල්පය මොකක්ද? We already identified the 3 alternatives. අපි විකල්ප 3ක් හඳුනාගත්තානේ. Buy from outside supplier, use a semi-automatic lathe or use a machine center. පිටින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. යන්ත්‍රාගාරය තුල නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමයට හදන්න පුළුවන්. කුමන ක්‍රමයකට යනවාද කියන එක අපි තීරණය කරන්න ඕනේ. යනුව වඩාත්ම යෝග්‍ය ක්‍රමය තෝරන්න ඕනක් මෙතනදී. කොහොමද ඒක තෝරගන්නේ? මම කියන්නේ මෙතනදී I don't like to say that you should use the break even point. සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කළ යුතුයි කියලා මම යෝජනා කරන්නේ නැහැ. නමුත් සමච්ඡේද විශ්ලේෂණයට අදාළව අපි සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය කියන එකත් කන්සිඩර් කරනවා. ඒ නිසා සමච්ඡේද විශ්ලේෂණ the break even analysis
we can use. So either break-even point also we can use. But still I don't like to say, then I give opportunity all of you, just try to do yourself. The calculation, any calculation is up to you. They let me know the which alternative is the best. The alternative means buy from outside supply or machine center or semi-automatic lathe. Right? So මෙතනදී ඔයාලට පිළිතුරු හොයාගන්න සමච්ඡේද විශ්ලේෂණය කියන එක අවශ්‍යමද කියන එක මම කියන්නේ සමච්ඡේද ලක්ෂය කියන එක අවශ්‍යමද කියන එක මම ප්‍රකාශ කරන්න යන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි භාවිතා කරන්නේ සමච්ඡේද විශ්ලේෂණය කියන එක. Break-even analysis to identify the most suitable process. ඒතර පොඩි වෙලාවක් කරන් ඔයාලට කැමැති හිතන ඕනම ආකාරයට ගණනය කිරීමක් කරලා බලලා මට කියන්න. Compare the all three options. මේ විකල්ප තුන සංසන්දනය කළ පිටින් ගන්න එක, යන්ත්‍රාගාරය තුල හදන එක, අර්ධ ස්වයංක්‍රීයව නිෂ්පාදනය කිරීම කියන එක. Then let me know that which one is the most suitable වඩාත්ම ගැළපෙන විකල්පය මොකක්ද කියන එක මම කියන්න ඔඩි අවස්ථාවක් දෙනවා. ඒ නිසා විනාඩි 5ක 6ක කාලයක් අරගෙන හැමෝම Tamanට පුළුවන් ආකාරයේ if you based on your knowledge, just do any calculation up to you and let me know the answer. Okay, start now. But if you want to do get any clarifications, you can ask question.
If you complete, please let me know that you answer, right? ඉවර අය මම chat එකෙන් බලන්න දාන්න which process more suitable. පිළිතින් ගන්න එක හොඳද? අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමයට යන එක හොඳද? එහෙම නැත්නම් machine center එකද? එහෙම නැත්නම් වෙනත් පිළිතුරක්ද කියන එකත් ගැටලුවක් නැහැ.
Did you complete the answer? උත්තර 40 වලද දැන් කොහොම එක උත්තරයක් මේ වතාවේ නැහැ. chat කරන්න කිව්වා උත්තර හරි හෝ වැරදි බලන්න ඔයාලා හිතන විදිහට ආන්සර් එකක් දෙන්න. I still didn't get any answer that only the question one message I got it that explain. I will explain sure that right. I'll explain the answer in detail. මම මේක සම්පූර්ණ විස්තර කරනවා උත්තරේ ගන්න විදිය. But before that you can just send the which process more suitable according to your knowledge. Exam again, then you can get the some questions, new questions, then should improve your thinking ability, how to develop the answer yourself. Then some හිතන්නේ හැම මොහොතකම මේ ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ අලුතෙන් දෙයක් හිතලා කරන්න පුළුවන් වෙන ශක්තිය ඇති කර ගන්නවා. නැත්නම් මේ කරපු දේවල් එහෙම එක්සෑම් එකේ අහන එක තේරුමක් නැහැ අතට. Please let me know that which one is correct. Buy from outside supply or semi-automatic lathe to machine center or any different answer. පිටින් ගන්න එකද හොඳ අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමයට හදන එකද හොඳ නැත්නම් යන්ත්‍රාගාරය තුල හදන එකද හොඳ එහෙම නැත්නම් වෙනත් පිළිතුරක්ද කියන එක මට කියන්න බලන්න. Still I didn't get the answer. Anybody like to say the answer? Then I'll explain මම විස්තර කරන්නම්. මයිට කලින් ඉක්මනින් කියන්න කවුරුත් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවද? Correct or wrong, just let me know that which process more suitable. Achala. Bandara. Anybody like to say the answer? You are silent on that
Now I explain that how to get the answer. කවුරු කතා කරන්න නැති නිසා උත්තරයක් දෙන්න නැති නිසා මම පිළිතුරු ඉදිරිපත් කරන්නම්. Okay, if you are going to say as an answer, buy from outside supply. ඔබ පිළිතුරු වශයෙන් ඉදිරිපත් කරනවා නම් පිටතින් මිලදී ගන්න එක හොඳයි. Or use a semi-automatic lathe. අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමයට නිෂ්පාදනය කරන එක හොඳයි. Or machine center. යන්ත්‍රාගාරය තුල නිෂ්පාදනය කරන එක හොඳයි කියන යනාදී වශයෙන් ඒ කුමන හෝ පිළිතුරක් ඉදිරිපත් කළොත් එකක් පිළිතුරු වශයෙන් ඒ සියලුම උත්තර වැරදි. All answers incorrect. And if you are said the buy from outside supply or by the semi-automatic lathe or by the machine center, all answers incorrect. ඔක්කොම උත්තර වැරදි. Why? You can't say straightforward answer like why. So අන්ට බෑ එකවරම මේට දාලා ක්‍රමවේදය මේකයි කියලා ප්‍රකාශ කරන්න without knowing the future demand or product demand. භාණ්ඩේ සඳහා වන ඉල්ලුම ගැන නොදැන. The question not given the demand information. ගැටලුව අපිට ඉල්ලුම් පිළිබඳ තොරතුරු දීලා නැහැ. නමුත් ඉල්ලුම ගැන නොදැන අපිට තීරණයක් ගන්න බෑ. That's a practically organization they are going to take the decision which process more suitable is depend on the market demand. ආයතනයක් ක්‍රියාවලි තෝරා ගැනීම පිළිබඳ තීරණ ගැනීමකදී ප්‍රධාන වශයෙන් බලන්නේ කොච්චරක් ඒ භාණ්ඩය සඳහා ඉල්ලුමක් තියෙනවද කියන කාරණය. ඉල්ලුම නැතිනම් ඉල්ලුම මත ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය මත තමයි ක්‍රමවේදය තීරණය කරන්නේ. It's a very simple example. මම සරල උදාහරණයක් ගන්නම්. Assume today in your home you are stay alone. ඔයා ගෙදර තුල අද තනියම ඉන්නේ නැත්නම් බෝඩින් එකක හිටලා හිටමු තනියම ඉන්නේ. But normally in your place have several members. Assume the 6 members in your family, 6 members. So either your boarding place have 6 members. But today you are stay alone. So in තන අද ඔබ විතරයි. නමුත් සාමාන්‍ය වෙනදට 6-7 දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඔබට අවශ්‍ය කෑම හැමදාම කට්ටිය ගෙදර ඉන්න මොහොතකදී ඉඳලා හිටලා පිටින් ගන්නවා මිසක් හැමදාම පිටින් ගන්න නැහැ. අපි ගෙදර කෑම හදනවා. Because that is the cheapest and also we can make the high quality food. අපි ඒක තමයි පිරිවේ අඩු අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. But you are stay alone තනියම ඉන්න වෙලාවකදී then you can think about easy to get from the outside supply. Right? Then no need to waste in time and cost also. ඒ වගේ වෙලාවකදී තනියම ඉන්නකොට අපිට පිටින් ගන්න එක වාසිය කියලා තේරෙනවා. I just took the example, very simple example, practical example. මම මෙතන ගත්තේ ප්‍රායෝගික උදාහරණයක්. ඒක තමයි අපි සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලිය තුළ ජීවන රටාව තුළ සිදුවෙන්නේ. අපි පිටින් මිලදී ගැනීමක් බොහෝට කරනකොට ප්‍රමාණය කියන එකත් බොහෝට සලකා බලන කරුණක්. Likewise, then we should develop the answer this question considering the quantity, but quantity not given. The quantity means demand actually, right? To make up a පිළිතුර ගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. There are 2 methods we can get the solution. One is a mathematical approach, another one is a graphical approach. මේ විසඳුම ලබාගත හැකි දෙආකාරයක් තියෙන එකක් ප්‍රස්ථාරක විසඳුම් ක්‍රමය තුළ විසඳුම ලබා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ගණිතමය ප්‍රවේශය. Which one you like? Graphical method or mathematical approach? ප්‍රස්ථාරක ක්‍රමයට උත්තරය ගන්න එකද කැමති? ගණිතමය ප්‍රවේශය ඔස්සේ පිළිතුරු ගන්න එකද කැමති? Which one you like? අරද මේකට උත්තරයක් දෙන්න. මොන ක්‍රමයකද කැමති? ගාන හදලා ගමු සර්. හා? ගාන විදිහට සර්. නෑ ගණිතමය ක්‍රමයකටද උත්තරේ කැමති ප්‍රස්ථාර ක්‍රමයටද? The graphical method. They can explain can answer. Yes, why not?
මම explain කරනවා. දැන් මොන ක්‍රමයකටද කැමති? mathematical ක්‍රමයට sir. හරි හොඳයි. Okay, anyway that I like to explain both. මම දෙකම පැහැදිලි කරනවා. ගණිතමය ක්‍රමයට උත්තරේ ගන්න එකයි ප්‍රස්තාර ක්‍රමයට ගන්න එකයි. මම නිකන් අහලා බැලුවා ඔයාලා කැමති මොකද්ද ක්‍රමය කියන එක අපි දෙකම සාකච්ඡා කරමු. Okay, මම question එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න නැවතත් මේ නිෂ්පාදකයෙකුට යන්ත්‍ර නිෂ්පාදකයෙකුට manufacturer කෙනෙක්ට යන්ත්‍ර කොටසක් අවශ්‍යයි. එයාලගේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට අදාළ යන්ත්‍ර කොටසක්. ඒතර ඒක ගන්න පුළුවන් පිටතින් රුපියල් 200 ගානේ. එහෙම නැත්නම් ඒක හදන්න පුළුවන් ආයතනය ඇතුළත අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමයේ රුපියල් 75 ගානේ. එහෙම නැත්නම් ඒක ආයතනය තුළ හදන්න පුළුවන් යන්ත්‍රාගාරය තුළ රුපියල් 15 ගානේ. පිටතින් ගත්තොත් ස්ථාර පිරිවැයක් නැහැ. ඇතුළේ හැදුවොත් අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමයේ රුපියල් 80000ක ස්ථාර පිරිවැයක් තියෙනවා. ඒ වගේම යන්ත්‍රාගාරය හැදුවොත් රුපියල් ලක්ෂ 2ක ස්ථාර පිරිවැයක් තියෙනවා. කුමන ක්‍රමයට යන්ත්‍රය හදන්න තීරණය කළත් ඕ පිටතින් ගත්තත් එක යන්ත්‍ර කොටසක විකුණුම් මිල රුපියල් 300. The sales price of the product is 300 rupees. Select which alternative is best. මේ තිරින් හොඳම විකල්පය තෝරගන්න කියලා කියන්නේ. But we can't say straightforward this particular method is much better. It depends on the demand. මෙතෙන්දී අපිට කියන්න බෑ එකවරම මෙන්න මේ ක්‍රමය තමයි හොඳ. දැන් මෙතෙන්දී කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් sometimes we are going to thought we should use a break even point. No, break even point is not necessary to make the answer. මෙතෙන්දී break even point සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය කිසිසේත්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පිළිතුර ගොඩනගන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ සමච්ඡේද විග්‍රහය. break even analysis කියන එක. ඒක යටතේ තමයි සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය එන්නේ. ඒ නිසා සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය අවශ්‍ය නැහැ. අපි පිළිතුර හදමු. මේක පිළිතුර හදනකොට මුලින්ම අපිට සිදු වෙනවා දීලා තියෙන තොරතුරු වලට අදාළ ශ්‍රිත ගොඩනගා ගන්න. Functions. We should develop the functions. What are the functions? First alternative. පළවෙනි විකල්පය තමයි එකක් 200 ගාන පිටින් ගන්නවා. ඒතර කොහොමද total cost එක calculate කරන්නේ? Total cost equal 200 q. එකක් 200 ගාන ගන්නවා. ගන්න ප්‍රමාණය අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රමාණය q කියලා හිතනවා. q වලට කැමති නැත්නම් t හරි කැමති සංකේතයක් ගන්න. දෙවෙනි විකල්පය the second option the use a semi automatic lathe per unit cost 75 rupees. එකක විචාල පිළිවෙල රුපියල් 75 එක q වලින් වැඩි වෙන්න ඕන. ස්ථාර පිළිවෙලින් we should add the fixed cost is 80,000. The first alternative buy from the outside supply don't have fixed cost. පළවෙනි එකේ ස්ථාර පිළිවෙලක් නැහැ. එකකට 200 ගාණක් ගෙවන්න. නමුත් දෙවෙනි එකේ ස්ථාර පිළිවෙලක් තියෙන 80000යි එකකට රුපියල් 75ක් යනවා. Then third option machine center, the total cost we can calculate. මුළු පිළිවෙල ගණනය කරන්න පුළුවන්. Buy from the per unit 15 rupees. එකකට රුපියල් 15යි යන්නේ. එක විචාල පිළිවෙල. Then we should plus fixed cost 200,000. ඔනෝය විකල්ප තුනට දාලා ශ්‍රිත තුනක් අපි ගොඩනගා. We already developed 3 functions for all the 3 alternatives. Let's go to that another functions for the TR, total revenue. How to develop the unit price, selling price 300. How many quantity we are going to sell that we don't know. We can assume Q, then multiply by Q, you can get the total revenue. Total revenue. Now, you should if when you're going to apply the graphical method, we should calculate the coordinates point, draw the 2-dimensional graph. මේක අපි ප්‍රස්තාර ක්‍රමයෙන් හදනවා නම් මුලින්ම මම ඒ ක්‍රමයට යන්න. අපි කණ්ඩාංක හොයාගන්න ඕන එක එක ශ්‍රිත වලට අදාළව ප්‍රස්තාරයක ලකුණු කිරීම සඳහා. Let's go to the first one. First one, TC equal 200Q. The CIQ. මේක අපි කොහොමද කණ්ඩාංක හොයාගන්නේ? We should assume value for the Q. ඕන value ආදේශ කරන්න. I let assume Q equal 0. පළවෙනි බිඳුව කියලා ගන්නවා. TC සමානයි total cost එක. එතකොට 200 වැඩි කරන්න ඕන බිඳුවම උත්තරේ. එක කණ්ඩාංකයක් එනවා 0 and 0. Right, the one coordinate point is not enough to draw the straight line. At least we require 2
points, then we can assume another figure for the Q. I like to assume 1000. Then TC equal 200 into 1000. The first 200 into 1000. I straightforward try to get the answer 200,000. Dahidi laksha dekak. Then we can write down the coordinates point. Thousand Dahidi 200,000 I like to convert as 1000 figures, right? Tapi convert කරලා ලියාගමු ලේසි. එතකොට 200ක් කියලා ගමු. නැත්නම් ලක්ෂ දෙකම ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Then just I convert as 1000 figures. Let's go to that second constraint. TC equal 75Q plus 80,000. If you assume Q equals 0, total cost equal Q again bindu අපි කලින් වගේ හිතමු. එනවා TC අගේනවා total cost එක එනවා 75 වැඩි කිරීම බිඳුවයි 80000 විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ 80,000. You can identify the coordinate point with the Q0 TC 80,000. We can say 80 as 1,000 figures. අපි එකකට විතරක් 1000 figures අරන් බෑ හැමෝටම 1000 figures වලින් යනවා නම් ඒ විදිහට යනවා. Then just I consider the income 1000 figures. 1 point not enough to the straight line, then you can assume another value for the Q. අපි Q වලට එකක් විතරක් ආදේශ කරලා බෑ. ප්‍රස්ථාරයක් නිර්මාණය කරන්න තවත් එකක් ආදේශ කරලා කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. I like to assume like previous 1000, then TC equal total cost 1000 into 75,000 plus 8,000 altogether 155,000. We can identify the coordinates point at the Q1000 the 155 as 1000 figures. 155 අපි 1000 වලට තමයි ගත්තේ. යනවා right. Now let's go to that third option. තුන්වෙනි අපි යමු. TC equal 15Q equal 15Q plus 200,000. Third alternative. Then assume value for the Q equals 0. Then TC also equal TCC Q0 Q into 15 0 200,000. The 1 point with the Q0 right. Then I didn't know need to say that all the zeros, then we can convert as 1,000 figures, much better. If we assume Q equal 1,000, the TC we can calculate
1000 into 15, 15,000 plus 200,000, 215,000. Then coordinate point. Right, then 215. I already find that all the coordinates point. The total cost curves. If you want, you can find the TR. That is not necessary, but anyway, I have to just calculate TR, total revenue, 300Q. Then assume Q equals 0. TR equal 0. Yeah, 0 and 0. Then TR 1000 into 300, 300,000. ලක්ෂ 300ක් වෙනවා යනවා. sorry ලක්ෂ 3යි. එන coordinate point එක එනවා. Q 1000 දී with the Q 1000, then 300 as 1,000 figures. Okay. Now we calculate all the coordinates points, then we can draw this two-dimensional graph. Okay, now you can say point of origin here, quantity, total cost and total revenue, all figures, 1,000 figures. then අපි ගත්ත එක අක්ෂයකට පරිමාව අනිත් පැත්තට ආදායම් සහ වියදම් ලකුණු කරමු. අගයන් 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 දක්වා අපි යමු. We can take this side 50, I think. Start from the beginning. 100, 150, 200, 250, 300, 350. Right, now what happened to our quantity?
Right, then we can put the figures. Here that first one, Alanika Palam, Bindu can point of origin, Metric Laksha, Dahid this year, 1,200. Then we can do the straight line, 0, 0, that point, and 1,200. This is alternative number 1. Option number 1. Option number 1. Buy from outside supply. Second one. Pihagata 080, 1,155. 080 less than here 80, then 1,055. Okay. Let's go to that. To the second line. Start from the 80 and 1,155. Option number 2. එතන 80න් පටන් ගත්තේ ස්ථාර පිරිවැයක් තියෙන නිසා ඊළ අවසාන එක තුන්වෙනි විකල්පේ මැෂින් සෙන්ටර් එකේ 0.200 200 පටන් ගන්න ඕන 10 215 210 215 එතකොට third option. According to scale, you should do this one. One number option number 3. TR එකක් නදෙමු. TR එක බිඳුවේදී බිඳුවයි 10300 then 00 1,300 here. Then you can draw TR. Dot revenue. Therapy. මුළුවදෑම් රේඛාවත් නිර්මාණය කළා. දැන් බලන්න break even point එක හොයනවා නම් TR TC වලට සමාන වෙනවා. ඒතර පළවෙනි එකයි TR එකයි සංසන්දනය කළොත් දෙන්න ඡේදනය වෙන්නේ මූල ලක්ෂ්‍යය. ඒක තමයි break even එක. ඒක අපිට අවශ්‍ය නැහැ. Then no need the break even point, but if you want to write the break even point, should be the TR equal TC. The first alternative TC and TR intercepting point of origin. Bindu ලක්ෂ්‍ය තමයි දෙන්න සමාන වෙන නිසා එතනයි break even point එක. පළවෙනි විකල්පයට දාලා. The second alternative we can use the semi-automatic lathe. Option number 2, compare the revenue, red color line. Here the break-even point. Not necessary actually. Option number 3 and red color line, this is a break-even point. But we are going to apply break-even analysis. Point not necessary for us. But then break-even point is set we apply break-even analysis. According to that, we should compare alternative number 1 and alternative number 2. එකයි දෙකයි compare කරන්න. Then you can identify 1 and 2 after compare. Right? The option number 1, option number 2, intercepting point here the value. You can just take. I'll take this value that I'm sure if we are going to scale this value 640. I see how the Then compare the second and third. Second and third. Option number 2, option number 3. Then 2 and 3 here. That's a point. Equal 2,000.
right? Now you can identify the solution. How to identify the solution? From 0 to 500. Sorry, 640. බිංදුවේ ඉඳලා 640 දක්වා. The least cost is, you can see, compare all the three lines, black color lines. Least one is this line. I have to highlight option number 1. Option number 1. The demand more than 640, less than 2000. In between, least cost is option number 2. If the demand over 2000, least cost is option number 3. Right? That's the way you should make the answer. මෙතනදී 0.640 අතර නම් ඉල්ලුම තියෙන්නේ. හොඳම විකල්පය වෙන්නේ අඩුම පිරිවැය තියෙන පිටතින් මිලදී ගැනීම. ඉල්ලුම 640ට වඩා වැඩි 2000ට අඩු නම් අඩුම පිරිවැය තියෙන්නේ දෙවෙනි විකල්පයේ. ඒ කියන්නේ අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමයට නිෂ්පාදනය වඩාත් යෝග්‍යයි. ඉල්ලුම 2000ට වඩා වැඩි නම් අපිට පේනවා අඩුම වියදම ලැබෙන්නේ විකල්ප 3 යන්ත්‍රාගාරය තුළ නිෂ්පාදනය කිරීම. ඒ අනුව අපිට පිළිතුරු ගොඩනගන්න පුළුවන් statement 3කින් you can make the answer. You need to write down 3 statements. Just write down first one. We are going to find statement 2. First one, I will explain both language. If the market demand for this particular machine part, in between 0 to 640, බාණ්ඩය සඳහා වෙළඳපොළ ඉල්ලුම 0.640 අතර පවතින. The market demand for this particular machine part in between 0 to 640. යන්ත්‍ර සඳහා වෙළඳපොළ ඉල්ලුම 0.640 අතර පවතින. The most suitable process is වඩාත් යෝග්‍ය ක්‍රමවේදය ක්‍රියාවලිය වන්නේ the most suitable process is buy from outside supply. පිටතින් මිලදී ගැනීම. Buy from outside supply. Just I highlight the red color line, the least cost. Second statement, දෙවන කරුණ. If the market demand more than 640, less than 2000. The market demand more than 640, less than 2000. Or in between 640 2000, වෙළඳපොළ ඉල්ලුම 640යි 2000 අතර පවතිනවා නම් the most suitable process is semi-automatic lathe. වඩාත් යෝග්‍ය ක්‍රියාවලිය වන්නේ අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමයට නිෂ්පාදනය කිරීමයි. මොකද ඒ පරිමාව තුළ වියදම අඩු වෙලා තියෙන දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක වලට පේනවා පැහැදිලිව. The green yellow color line I highlighted in between 640 2000. Then තුන්වෙනි statement එක. If the market demand over 2000, බාණ්ඩය සඳහා වෙළඳපොළ ඉල්ලුම 2000ට වඩා වැඩි නම් over 2000, you can see the least cost, option number 3. අඩුම පිරිවැය පෙන්වන්නේ විකල්ප 3. If the market demand over 2000, most suitable process is machine center. Machine center. යන්ත්‍රාගාරය තුළ නිෂ්පාදනය කිරීම. Right? That's the way you should get the answer this question. Any clarifications? මහරි තේරුම් ගන්න බැරි දේ තියෙනවා අහන්න පුළුවන්. Any questions? තාම ප්‍රස්තාර ක්‍රමයේ ඉන්නේ අපි. Still we talk about the graphical method. We understood everything? ඔක්කොම තේරුණාද? I required your feedback. මට කියනවා හොඳයි ඒක තේරුණාද නැද්ද කියන එක.
අපි කලේ විකල්ප තුන හඳුනාගත්තා. ඒ විකල්ප වලට අදාළ ප්‍රස්ථාර රේඛා නිර්මාණය කළා. රේඛා නිර්මාණය කළා. Then we compare the first and second and third. Sometimes you have problem why we are not compare the first and third. අපි 1යි 3යි සංසන්දනය කරන්නේ නැත්තේ කියලා හිතෙනවා. මේ පළවෙනි එක මේ තුන්වෙනි එක. ඒක සංසන්දනය කරලා මෙන්න මෙතනයි ලයින් එක තියෙන්නේ. ඒ ලයින් එක අපිට කිසිත්ම පිළිතුර වෙනස් කරන්න ඇති බලපෑමක් ඇති කරන්නේ because in this particular stage least cost is still option number 2. එතනදී අඩුම පිළිවෙල තියෙන තවම දෙවන විකල්පය නිසා මේ 1 3 සංසන්දනය කළ මේ පොයින්ට් එක හඳුනාගත්ත කියලා විසඳුමට බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නැහැ. It's not affect to our solution. Right? Now we complete. Let's go to that mathematical approach. Yeah, I already draw this answer. Right? When I'm going to use the mathematical approach, that is the way. මකේටි විස්තර කරන්න ගණිතමය ප්‍රවේශයෙන් උත්තරේ ගන්නවා නම් ප්‍රස්ථාර අඳින්න නැහැ නේද? එතකොට you should identify the three functions. TC equals 75Q, 15Q, 200,000. Likewise, just get all the three cost functions. මෙතනදී අපි කලින් වගේම සිත තුන ගන්නවා. දැන් අපි දන්නේ නැහැ 200ට sorry පළවෙනි එකේදී කීයට වඩා අඩුනොත්ද පිටින් ගන්න එක වාසි වෙන්නේ. Then after you calculate the TC all the functions after you identify, just calculate 1 equal to පළවෙනි විකල්පේ දෙවෙනි එකත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න. You need to simplify. The 200Q second option 75Q plus 80,000. මේක සුළු කරගන්න. Q වලට උත්තරේ ගන්න. 75 left hand side gain 125 you know. On the right hand side 80,000. 80,000 divided by 125 Q 640. We got the same answer earlier. For අපි ශනිකව Q වගේ ආයතනයක් කියලා කලින් අපි එක ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳලා හොයාගත්තා. මෙතනදි කෙලින් වෙනවා පළවෙනි එකට දෙවෙනි විකල්පේ සමාන කරනවා. Then compare the second and third. දෙකයි තුනයි compare කරන්න. Then we can get the Q value 2000. ඒ අංක දෙක තමයි හොයාගත්තේ. But still we don't know that less than 640 which method is more suitable. In between 640 2000 which method is more suitable. Over 2000 which method is more suitable. අපි තාම කියන්න දන්නේ එක ඒ නිසා ඒක සඳහා අපිට ගන්න කිරීම වලට යන්න වෙනවා. How can do the calculation? Assume less than any quantity as a Q. 640ට වඩා ඕනම Q වගේ ගන්න. 100 250 ඕන ගන්න. මම මෙතන අන්තිමේ 500. Then take all the three alternatives functions cost functions මේ විකල්ප තුන අරගන්න එකට අපි හොයාගත්ත Q ආදේශ කරන්න. ඒ වගේම TR එකක් තියෙනවා. TR එකට Q ආදේශ කරන්න. ඒතර TR එකක් තියෙනවා total cost එකක් තියෙනවා. ඒක compare කරලා profit එක හොයාගන්න. ඒතර ඔයාලා බැලුවොත් Q 500 කියලා අරන් අතරම හදලා බැලුවොත් high profit එකක් තියෙන්නේ. පළවෙනි විකල්පේ. ඊට පස්සේ more than 640 less than 2000 කියන limit එක තුල any quantity එකක් ගන්න. කැමති අගයක් I took 1500. Then calculate the TC and TR. Then you can identify the profit. Highest profit times your second option. After you calculate three figures, compare all, select the highest. Then again assume value for the over 2000. එදාට වැඩි ඕනගයක් හිතලා Q වගේ ගන්න. Again calculate the total cost and total revenue. Total revenue we calculate TR equal 300 into 3000 likewise, right? ඉතින් අපි ඉදිරියට calculate කරලා වියදමයි ආදායම අතර වෙනස ගත්තාම වැඩිම ලාභයක් එන්නේ third option එකේ. ඒකට ඒ විදිහට තමයි mathematical approach එකේ උත්තරේ ගන්න ඕනේ. You understood? Any questions? ප්‍රස්ථාර ක්‍රමය තමයි ලේසිම. මොකද anybody can see how we are going to get the answer. Right? Very clear this one. But මේකේදී ප්‍රස්ථාර ක්‍රමය එහෙම සරලව තේරුණාට ගණිතමය ක්‍රමයේ we should do the calculation and select.
which one create the highest profit, right? Then based on that, you can take the final decision. In between 640 2000, sorry, 0 to 640, much better outside supply. In between 640 2000, much better semi-automatic lathe. Over 2000, much better machine center. You understood? Another? Still confused? මේක තේරුම් නැද්ද? තමන්ට කැමති කිව් වගේ අපි අර හොයාගත්ත පරාසයන් තුල ආදේශ කරලා ලාභය හොයාගන්න. වැඩිම ලාභයක් එන විකල්පය මොකක්ද කියන එක තමයි යෝග්‍ය ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ. You understood or not? තේරුණාද? හොඳයි එහෙනම් මේ ගාන නැවතත් හදන්න. තනියම හදන්න හදලා බලන්න කොහොමද උත්තරේ ගන්න කියලා. එතකොට ඔයගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තාත් වැඩි වෙනවා. Right? You should do the same question several times and try to find the solution. And after that, I'll give the homework. මම homework එකක් දෙන්නම් බලන්න ඒක තනියම කරන්න. ඒක කරන්න ගාන දැන් ඔබට hand out එක නැති නිසා image එකක් ගන්න. ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ගාන තනියම හදන්න. ඊළඟ දවසේ බලමු අපි ඒකේ උත්තරේ කොහොමද කියලා. මේකයි ගාන. Atula Auto Manufacturing Company has provided the information, following information. Suppose Vasant has identified the following options obtaining auto part. එතනත් ඉස්සෙල්ලා ගානමයි. Only the different figures. මේ දීලා තියෙන ඉලක්කම් වල වෙනස විතරයි තියෙන්නේ. පිටින් ගත්තොත් 250යි, අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමයට හැදුවොත් 60යි, යන්ත්‍රාගාරය තුල හැදුවොත් රුපියල් 20යි. පිටින් ගත්තොත් ස්ථාර පිටුවයක් නැහැ. Purchase the semi-automatic lathe 750,000. Machine center cost 100,000. Then use the above information, identify which process are more suitable. බලන්න මේක තනියම හදන්න අපි ඊළඟ දවසේ බලමු. පිළිතුර මොකක්ද කියලා. Then you can develop the answer yourself, and the next time I will let check the answer. I think for the today now enough. And also not only that, the previous one කලින් එකත් නැවත හදන්න මේකත් හදන්න. ඒතකොට ඒ ටික ප්‍රමාණවත්. Then later I will check the answer, right? Get the knowledge. That's important. Okay, thank you all of you and good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, you all are welcome.